No, the steps are the same for everyone. Шаги одинаковые для всех. Right? As association. А именно общаться. By superior association you make progress. Через общение с теми, кто выше, вы растете. Right? And we know there's first grade teacher, second grade teacher, third grade teacher. Мы знаем, что бывает учитель первого класса, второго класса, учитель в третьем классе. Right? Secondary education. Среднее образование. Right? Higher education, graduate, postgraduate. Высшее образование, аспирантура, магистратура. What they all hold in common is a teacher. Что объединяет все эти понятия? Учитель. Even Mozart had a teacher. Даже у Моцарта был учитель. So the teacher helps bring out the innate talent of the student. Учитель помогает раскрыть внутренний врожденный талант ученика. So Srila Maharaj, when he was 92, he would say, "I am a student, and I forever shall remain a student." Шрила Махарадж, когда ему было 92 года, говорил о себе: «Я ученик, и я навечно останусь учеником». So we consider ourselves eternal students. Поэтому мы себя считаем вечными учениками. And he said, student is a good position, the best position to be in. И Шрила Махарадж говорит: ученик — это очень хорошее положение, изначально самое лучшее. Because it's a dynamic position. Потому что это динамичное положение. You can make mistakes. Вы имеете право на ошибку. You can be corrected. Вас могут поправить. It's a growth position. Это положение, где вы растете. So we always want to remain students. Поэтому мы хотим всегда оставаться учениками. А если человек if someone не знает, doesn't например, know, чему ему for нужно example, учиться в данный момент, what как should he learn at this point? How can he decide? Can he decide on his own what to study? No. Нет. No, that's you'll see in the even in Mahaprabhu's case, he's saying, I don't know what to ask when he approaches Guru. Даже в случае Махапрабху он представляет себя таким образом, что, представ перед гуру, он говорит: я не знаю, что спрашивать. Since I don't really know who I am, how can I know what's beneficial for me? Поскольку я не знаю толком, кто я такой, как я могу понять, что мне во благо? We told before about ridding ourselves of acquired prejudice. Как мы уже говорили чуть раньше об освобождении от накопленных предрассудков. We're carrying a misconceived notion of ourselves on the basis of acquired prejudice. Мы переносим с собой наше ложное представление о себе, основанное на накопленных предрассудках. So that's why we need to begin hearing from authentic sources. Вот почему нам необходимо начать слушать достоверные источники. And gradually that starts making some impression upon us. И постепенно это начнет отпечатываться в нас. And in time you become qualified to inquire for your real self-interest. И со временем вы обретете необходимые способности, чтобы вы уже умели задавать вопросы, которые на самом деле принесут вам благо. Just like a child, they think they know what's best for them. Как дети, ребенок думает, что он знает, что для него лучше. And they think their guardian is an impediment to that. И он думает, что его родители или старшие родственники, они мешают ему. But actually, a loving guardian has the child's interest at heart more than the child. Но на самом деле любящие родственники, они в большей степени заботятся о благе ребенка, чем сам ребенок заботится о себе. And in time, the progressive developing child will realize that. И со временем растущий, развивающийся ребенок осознает это. So there are some similarities. Поэтому здесь есть аналогия. Просто есть очень много разных But учений. there are many different teachings. You mean to say that one needs to learn from all teachers and then make No, I don't mean to say that. Нет, я не имею в виду, что нужно учиться у всех учителей. That's not possible or practical. Это невозможно, это непрактично. Right? Just as when the Srimad Bhagavatam was spoken, the King Parikshit Maharaj said, there are all these representatives of all the different schools of thought assembled, and everyone's prescribing something a little different. Когда Шримад Бхагаватам рассказывался, тогда царь Парикшит заметил, что собралось множество мудрецов отовсюду, и они представляли различные ветви знаний, и каждый из них давал свой совет. And they were sincere,
they were expressing what was helpful to them. И все они были искренни в своих советах, потому что описывали то, что помогло им самим. But he said, but each one of these things you're prescribing, I could devote my whole life to. Но Парикшит Махарадж сказал им, каждому из ваших советов я мог бы посвятить всю свою жизнь. So make a consensus and give me your unanimous verdict. Но придите к консенсусу, дайте единогласные заключения. And that's when Sukadeva Goswami, the speaker of the Bhagavatam, appeared on the scene. И именно тогда на сцену вышел Шукадева Госвами, рассказчик Бхагаватам. So, in principle, Srila Guru Maharaj says, according to the inner sincere hankering of your heart for connection with truth, you will come in connection with a particular level of theistic conception and subsequent association. Шрила Гуру Махарадж объясняет следующий принцип. В соответствии с искренней потребностью вашего сердца в связи с истиной, вы соприкоснетесь с того или иного уровня теистической концепции, представлением о Боге, и придете в соответствующее общество. That applies within Krishna, without Krishna consciousness, outside of Krishna consciousness, and within Krishna consciousness. И этот принцип применим как вовне сознания Кришны, так и внутри сознания Кришны. So what we're interested in is the heart's inner necessity being addressed. Что нас интересует, это чтобы найти ответ на внутренние потребности сердца. So we will search as best we can for those who are qualified, authentic representatives. Поэтому мы будем искать, насколько мы в состоянии достоверных, подлинных представителей. But at last it says, Hridayena bhyunugyato yodharmastat nibodhata. The heart will say yes. Но в конечном счете сказано, что сердце даст подтверждение, скажет да. So we can be initially in a hearing stage. Поначалу мы можем находиться на этапе слушания. Hearing from a variety of sources. Слушание разных источников. Assuming that they're authentic. При условии, что они подлинны. Like we have disciplic succession, guru parampara. Как есть понятие утенической преемственности, гуру парампары. Right. Because there's so much counterfeit substance. Поскольку есть столь много поддельной субстанции. How will we discern what is real and what is counterfeit? Но как нам разобрать и различить, где подделка, а где настоящее? But it's a choice you have to make. Но этот выбор должны сделать вы. So then you can pray to be sincere and not erroneous in your choice. Тогда вы можете молиться о том, чтобы вы были искренни и не ошиблись в своем выборе. But it will be that what is heard is resonating in your heart. Но в конце концов, то, что вы услышите, отзовется в вашем сердце. But as I mentioned before, we have a strong tendency towards self-deception. Но, как я уже упомянул, у нас есть сильная склонность к самообману. So that leads us to seek guidance from reliable spiritual authorities. И это приводит нас к тому, что мы ищем руководство надежных духовных источников. Right? So the Vedic system you have Guru Parampara В ведической and системе Sampradaya. есть понятие гуру парампары, That сампрадаи. means an ancient tradition with a succession of gurus. Это значит древняя традиция, в которой есть преемственность, цепочка гуру. Authentic, authorized representatives. Подлинных, уполномоченных представителей. So, in Gandhi's time in India, he told everyone that it would be best, in the interest of India, that everyone would buy khadi, which means cotton that's hand-spun in the village. Во времена борьбы Индии за независимость Махатма Ганди однажды объявил во всей стране, что для страны будет лучше, если все будут покупать ткань кхади, то есть хлопчатую ткань, которая была сделана на домашнем производстве, была произведена внутри Индии. And not to buy the British cloth made by machines in factories. И не покупать ткани и одежды из нее, произведенной в Британии, произведенной машинами, станками. So then the British started imitating the hand-spun khadi cloth.
Но тогда британцы стали выпускать на фабриках ткань, которая имитировала грубую домотканную ткань. So then Gandhi started the Khadi Bhavan, И тогда Ганди начал Кади Бхаван, Khadi Sangha, an association where there would be this stamp and saying, this is real hand-spun Khadi, you can, trust us, this is the real thing. Кади Санга, ассоциация Кади, они могли утверждать, давать сертификат, что вот в этом месте, здесь, на самом деле, это настоящая домотканная ткань Кади, не подделка. And if it doesn't have this stamp, it's counterfeit. А если подобного штампа нет, то это подделка. Если был бы штамп на каждом If there would be решении, a которое stamp нам on выдают, each то decision нам which нужно we're принять, given было бы or which we гораздо have to take, then life would be much easier, but it's not there. Yes, but you have to make decisions every day. Да, но вам каждый день приходится принимать решения. So shall we just whimsically make decisions? Должны ли мы принимать решения произвольно? Or when the intelligence, which is the discriminating, decisive factor, is under the influence of spiritual consideration, you can hope to make proper decisions. Или же, когда ваш разум находится под влиянием духовных концепций, почерпнутых из духовных источников, то в этом случае у вас больше шансов принять верное решение. When the rishis, before they make any decision, do anything, they would say, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suraya. They'd first pray, they'd say, my dear Lord, your lotus feet have eyes, they can see, and they're as illuminating as the sun. Let them illuminate the world for us so that we can proceed properly. Как риши, мудрецы, прежде чем начать какое-либо действие, прежде чем принять какое-либо решение, они всегда возносили эту молитву, обращенную к Господу, которая означает следующее: «О мой дорогой Господь, Твои лотосоподобные стопы имеют глаза, они видят все, более того, они сияют в небе, подобно солнцу, освещая все сущее. Так пускай же эти стопы осветят наш путь, чтобы мы приняли правильное решение, чтобы мы увидели все правильно». Guru Maharaj liked to quote the English poet saying, trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. Как гуру Махарадж любил цитировать слова одного английского поэта, которые означают примерно следующее: «Не верь мечтам о сладком завтра, о мертвом прошлом не жалей. Живи и действуй в настоящем, помни о Боге и не робей». That's the way to proceed. Вот так действовать. You have to believe in God. Вы должны верить в Бога. Have some faith. If I surrender myself to Him sincerely, then He'll reciprocate sincerely. Должна быть вера. Если я вручу себя Ему искренне, то Он ответит искренне. If I seek shelter, I'll get it. Если я буду искать прибежище, я получу его. Shelter, protection, guidance, everything. Прибежище, защиту, руководство, все. It has to be real. Но это должно быть That's настоящим. up to us individually. Но это остается на индивидуальный выбор.